I am Nimal Guruge, the director of the English Master. Today, the 23rd of December, Friday, I have selected one of the articles from the daily news paper. Right. අද අපි සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ daily news පුවත්පතේ උපුටාගත්ත මෙන්න මේ වගේ article එකක්. So, before I explain this article, I will talk about some of the key points that we are going to study or we are going to examine in this article. Here, when you look at this article, you can see a lot of numbers are used in this article by the writer. ඔබට මේ ආටිකල් එක දිහා බලපුවම පේනවා මම මේ අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන රෙඩ් කලර් වලින් මේ රෙඩ් කලර් වලින් අන්ඩර්ලයින් කරලා තියෙන්නේ මේ ආටිකල් එකේ තැන් සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් nearly 20 places ස්ථාන 20ක විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක සංඛ්‍යා දත්ත වලින් එක එක දේවල් ලියවිලා තියෙනවා numerals. ඉතින් මේ සංඛ්‍යා ගැන ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන පොඩි වචන ටිකක් ඉගෙන ගැනීම අද අපි article එක පිළිබඳ discussion එක කරමු. All right. So, for the numbers, සාමාන්‍ය අපි අංක කියන එක ගැන කතා කරනකොට බොහෝ දෙනෙක් දන්න පොදු වචනේ තමයි the common expression or the common term or the common word is that the number. Number කියන එකට අමතරව අපි ඉලක්කම් පිළිබඳ කතා කරනකොට there are a lot of terms in mathematics. If you learn mathematics, ඔබ ගණිතය ඉගෙන ගත්තොත් ඔබට ගොඩාක් වචන හම්බ වෙනවා English භාෂාවේ ගණිතයට සම්බන්ධ. But here I focus on some of the keywords related to mathematics and numbers, right? ගණිතයට සම්බන්ධ වචන කිහිපයක් අපි ගමු. Numeral. What is numeral? Numerals කියන්නේ සංඛ්‍යා. අපි කියනනේ 1 2 3 4. ඒවට තමයි අපි numerals කියලා කියන්නේ, right? Numerals. You know the digit. The next one, digit. What is digit? Digit also the number, ඉලක්කම, right? 1, 2, 3. අන්නේවට තමයි අපි digit කියලා කියන්නේ. Digit, සංඛ්‍යා, එන්නත number. ඒක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. Right. The other one, number. 1, 2, 3, 4, 40, 30, 100 number. එතකොට මේ ඔක්කොම සංඛ්‍යා වලට භාවිතා වෙන වචන. Numerals, digit, number. All right. So here Arabic number රෝම ඉලක්කම් මොනවාද අපි කියන්නේ අරාබි හින්දු අරාබි නේ හින්දු අරාබි ඉලක්කම් Arabic number 1 2 3 කියලා අපි කියන සාමාන්‍ය සංඛ්‍යා ඒවට අපි කියනවා Arabic numbers, right? And Roman numeral කියන්නේ රෝම සංඛ්‍යා අපි දන්නවනේ මොනවාද Roman numeral 1 දෙක මෙහෙම දෙනවානේ ඒවනේ රෝම ඉලක්කම් කියන්නේ Roman numerals, right? And even number මොකද even number කියන්නේ even number ඉරට්ටේ සංඛ්‍යා odd number ඔත්තේ සංඛ්‍යා, right? So there are different terms or different words to explain or to talk about numbers, right? All right. And here if we count the numbers 1 2 3 4 5 6, it is a one way of counting. අපි සංඛ්‍යා ගණන් කරනකොට 1 2 3 4 එහෙම ගණන් කරන්න පුළුවන්. That is one method. එක ක්‍රමයක්. The other, that is called cardinals. අපි ඒවට කියන්නේ cardinals. English වලින් කියන්නේ cardinals. The other one is ordinals. I don't know what are the sinhala terms for this, and I don't need that. I hope you too, right? Ordinals කියන්නේ මෙන්න මේවා. මොනවද ordinals කියන්නේ? 1 එකට අපි English වලින් පළවෙනි කියනකොට first. මේ බලන්න. first. දෙකට 2 කියන එකට second. තුන්වෙනියට third. Right? third. හතරවෙනි එකට fourth. අන්න ඔය විදිහට නම් අපි කියවන එකට තමයි අපි කියන්නේ first, second, third. මෙන්න මේ උඩින් ලියන අකුරු ටික හරිම වැදගත්. මොනවද ඒ අකුරු? මේ බලන්න. first S අකුරයි T අකුරයි simple. second N අකුරයි D අකුරයි. third R අකුරයි D අකුරයි. එතකොට අනිත් ඒවාට හතරවෙනියට කොහොමද? ordinals fourth TH හතරවෙනි right?
5th 5වෙනි 10th 10වෙනි 15th 15වෙනි 19th 19වෙනි අපව පටන් ගන්නවා 21st 22nd 23rd මෙන්න මේ වගේ අපහු first second third කියන කතාව පටන් ගන්නවා right ඊට පස්සේ තව 31කුත් තියෙනවනේ මාසෙ එතකොට 31st ඉතින් පළවෙනියට first 31st 21st first දෙවෙනියට second 22nd 32nd එකක් නැහැනේ right third තුන්වෙනියට third 23rd ඒක තමයි අපිට හම්බ වෙන ordinals අනිත් ඒවට th දාන්න පුළුවන් 100 වෙනියට 10 වෙනියට 50 වෙනියට ඕන එකකට th තමයි දාන්න right that's what we learned about the numbers today. Before talking about the article, now we are moving to the article. So this is the headline today. What's the headline? Over 5,000 students spend time in jail. Over 5,000 students. Over 5,000. Pandahakata Vadipura. Over 5,000. Over 5,000 students spend time in jail. මොකක්ද මේ කියන්නේ? Over 5,000 students. 5000කටත් වැඩිපුර ශිෂ්‍යෝ. Students, ශිෂ්‍යෝ. Spent time. Spend කියන්නේ ගත කරනවා. Spend කාලය ගත කරනවා. වියදම් කරනවා. Right? Spend ගත කරනවා. Spent past tense ගත කළා. Spent time කාලය ගත කළා. Spent time කාලය ගත කළා. In jail. In jail. Jail කියනවා හිරේ ඇතුලේ. In jail, right? එතකොට 5000කටත් වැඩිපුර ළමයි හිර ගෙදර ඇතුලේ කාලය ගත කළා කියලා තමයි මේ හෙඩ්ලයින් එකෙන් කියන්නේ. Official මේක නිල ආරංචියක්. Official කියන්නේ නිල. කියන්නේ බොරු නෙමෙයි සත්‍ය සිද්ධියක්. මේ සත්‍ය තොරතුරක්. ඉතින් අපි බලමු බුද්ධික ඉඹුලාන ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ඩිස්කස් කරන්නේ. Today is a kind of hot day. It's really warm, right? And so now we are moving to the first paragraph, right? පළවෙනි ඡේදයට අපි අපේ අවධානය යොමු කරමු. Additional Commissioner General අතිරේක කොමසාරිස් ජෙනරාල් of prisons බන්ධනාගාර අතිරේක කොමසාරිස් ජෙනරාල් වරයා and සහ prison media spokesperson බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක prison media spokesperson මාධ්‍ය ප්‍රකාශක right චන්දන ඒකනායක said ඔහු කිව්වා මොකක්ද over the years අවුරුදු ගණනාවක් පුරාවට over the years a total of සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාව a total of around කියන්නේ මෙන්න මෙච්චරකට වගේ සංඛ්‍යාවක් මේ වගේ මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් around මෙපමණ සංඛ්‍යාවක් around 5,000 school students 5000ට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නැත්නම් 5000 අවට සංඛ්‍යාව around 5000 වටේ ගාන right around students have spent ගත කළා තියෙනවා have spent jail time සිර කාලයක් jail time සාමාන්‍යයෙන් අපි ඒක අපි
අහන්නත් සුසු වචනයක් වගේ මට දැනෙන්නේ jail time සිර කාලය. මොකද සිර ගෙදරක කල් ගෙවන එක අපි කිසි කෙනෙක් බලාපොරොත්තු නොවන දෙයක්, කිසි කෙනෙක් ආසා නොකරන දෙයක්. ඔබ දැන් හිලේ ගිහපු කට්ටිය ඇවිල්ලා කියන කතා අහුවම ඔබට ඒක පේනවා. ඉතින් for offenses, for කියන්නේ සඳහා, offenses කියන්නේ වැරදි. Offenses, වැරදි. Offenses, for offenses වැරදි සඳහා related to කියන්නේ සම්බන්ධ, related to illegal drugs. Illegal drugs. නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය. ඔන්න එතන තමයි කතන්දරය. Illegal drugs. නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය වලට related to සම්බන්ධව තමයි 5000කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක්, around 5000 school children, ළමයි 5000කට ප්‍රමාණයක් සිර කාලය ගෙවලා තිනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද Friday, today is Friday, you got the vacation. ඔබ අද පාසල් දරුවන්ට ලංකාව පුරාම නිවාඩු හැම වෙච්ච දවස. ඉතින් අපි parents-ලා හැටියට, වැඩිහිටියෝ හැටියට, professionals වෘත්තීයකෝ හැටියට අපේ ළමයි රැක බලා ගන්න ලොකු වගකීමක් තියෙනවා අපි හැමෝටම, right? මේ බලන්න මේ ආටිකල් එකකින් කියන දේවල්. He said මොකද? By 2015 2015 වෙනකොට, මෙතන by කියන්නේ වෙන meter. By 2015 2015 වෙනකොට this number මේ සංඛ්‍යාව, this number had reached reach කියන්නේ ළඟා වෙනවට, reach ළඟා වෙලා, had reach ළඟා වෙලා තිබුණා, had reach ළඟා වෙලා තිබුණා 2000. මේක 2000ක් පමණ තිබුණේ 2015 දී. By 2015 also 2000, and in the next 7 years, ඊළඟ අවුරුදු 7ේදී, in the next 7 years, ඊළඟ අවුරුදු 7ේදී, it has risen ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. It has risen ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා to 5000. ඉදිරි අවුරුදු 7ේදී මේක 5000 දක්වා ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. මුලින් ළමයි 2000ක් වගේ අවුරුද්දට හිරේ යනකොට දැන් ළමයි 5000කටත් වැඩිපුර හිරේ යනවා. Right. This is the next paragraph. Also, මම කතෝරයක් කියනවා. Also ඒ වගේම 22 graduates 22 graduates උපාධිධාරීන් 22ක් convicted of වරදකරුවන් වුණා, right? වරදකරුවන් වුණා, convicted of drug related charges මෙබාන මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ චෝදනා. එතකොට විශ්වවිද්‍යාල ළමයි නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාලේ උපාධි ගත්ත කට්ටිය විසඳෙන්නේ drug related charges වලට, නැත්නම් මත්ද්‍රව්‍ය වලට සම්බන්ධ චෝදනා වලට convicted වරදකරුවන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Have been reported, මේගොල්ලෝ have been reported වාර්තා වෙලා තියෙනවා. They have been reported, මේ විසඳෙන්න graduates 22 graduates have been reported, මේගොල්ලෝ වාර්තා වෙලා තියෙනවා. passive, right? passive voice. From prisons, මොනවාද? බන්ධනාගාර වලින් in 2020 2020, right? And the total number of graduates in prisons by 2021 is 349. කොහොමද? 2020, right? In prisons from, and the total number of graduates in prisons by 2001 is 349. එතකොට 2020 කියනකොට අවුරුද්දක් වෙනකොට උපාධිධාරීන් 349ක් හිරේ ගිහිලා තියෙනවා. සිර ගෙදර කාලය ගත කරලා තියෙනවා මත්ද්‍රව්‍ය චෝදනා වලට. ඉතින් ඔන්නෝකයි ලංකාවේ තත්ත්වය. Is
Very, very dangerous, and that is very bad. That should not be, it should not be a noviyetu tattvayak, right? The additional Commissioner General of Prisons said, right? The next paragraph, he said that. By 2022, that's visited 2.2 of the inmates in prisons have not gone to school. That's visited 2.2 of the inmates in prisons කියන්නේ බන්ධනාගාර ඇතුළේ හිටපු කට්ටියගේ 2.2ක් මොකද වෙන්නේ? Have not gone to school. Have not gone to school. ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා නැහැ මේගොල්ලෝ. Have not gone to school. 2.2ක් මේ හිතේ ගිහපු කට්ටියගෙන් 2020 වෙනකොට මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ පාසල් ගිහිල්ලා නැහැ. කියන්නේ uneducated, right? අධ්‍යාපනයක් අඩු කට්ටිය. According to the statistical data, සංඛ්‍යාදත්වවලට අනුව data සංඛ්‍යාදත්වවලට අනුව released by මොන data ද? Released by the prisons department. Released by the prison department. එතකොට බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව release කරපු නිකුත් කරපු statistical data සංඛ්‍යාදත්ත වලට අනුකූලව according to කියන්නේ අනුකූලව අනුව ඒවට අනුව in 2021 that's විසිකේ 14,547 මෙච්චර සංඛ්‍යාවක් prisoners සිරකරුවන් and ඒ වගේම 62,426 suspects කියන්නේ සැකකරුවන් මේ සිරකරුවන් තමයි මේ ගන්න හැමෝම සිරකරුවෝ නෙමෙයි වැරදිකාරයෝ වුණාම තමයි ඉහි දාන්නේ එතෙක් ඒගොල්ලෝ සස්පෙක්ට්ලා ඒතකොට සැකකරුවෝ 6,426 බලන්න detain කියන්නේ රඳවා ගන්නවා detain රඳවා ගන්නවා in prisons බන්ධනාගාරවල රඳවාගෙන තියෙනවා රඳවා ගන්නවා right among them own අතරින් 87 are under the age of 16 දාසයට අඩුයි under the age of 16 දාසයට අඩුයි and 5,983 are in the age group of 16 to 22 මෙච්චර සංඛ්‍යාව 5,983ක් 10 සිට 21 දක්වා teenagers ඒ වයසේ පසුන කට්ටිය තම ළමා වයසේ පසුන ළමයි okay so this is the article that we talk about today and it reveals making පැහැදිලි කරනවා the one of the aspects of Sri Lankan society ලංකාවේ සමාජයේ එක පැතිකඩක් මේකෙන් පිළිබිඹු වෙනවා so we have to protect our children and our students especially at schools and universities so it gives us a huge image and it gives us a big and an important message to protect our children. All right, I hope you understood this article and it's very important to pay your attention towards your children, especially school children, right? So we have to protect this motherland and we have to protect our children. මව්බිම රැක ගන්නට නම් දරුවෝ රැකගෙන ඉන්න ඕන මුලින්ම we have දරුවෝ ආරක්ෂා කරගමු. That's the message given by this article. All right, I hope to see you in one of the articles again and see you. Bye.